여행은 생각의 산파입니다. 움직이는 비행기나 배나 기차보다 내적인 대화를 쉽게 이끌어내는 장소는 찾기 힘듭니다. 우리 눈앞에 보이는 것과 우리 머릿속에서 떠오르는 생각 사이에는 기묘하다고 말할 수 있는 상관관계가 있습니다. 때때로 큰 생각은 큰 광경을 요구하고 새로운 생각은 새로운 장소를 요구합니다. 알랭드 보통'의 여행의 기술'에서 좋은 구절이 생각나는 일본의 시코쿠여행 2일차입니다. 오늘 여행은 어쩌면 시코쿠여행의 가장 하이라이트가 아닌가 싶습니다. 나오시마는 한때 구리 재련소가 있던 곳이었는데요. 1989년부터 시작된 재생 프로젝트 덕분에 한 해 수십만의 관광객이 찾아올 정도로 인기가 많은 꼭 한번 가보고 싶은 섬이 되었습니다. 다카마쓰 역에서 항구까지 도보 약 5분 소요되고 다카마쓰 항구에서 페리를 타면 약 1시간, 회속선을 타면 약 25분 소요됩니다. 나오시마 교통수단은 대중교통시설이 크게 발달되어 있는 섬은 아닙니다. 하지만 시형 버스와 셔틀버스를 이용해서 대부분의 관광지들을 즐길 수 있습니다. 제대로 나오시마를 둘러보시려면 자전거 여행도 좋습니다. 자전거를 타고 오르락 내리락 하면서 나오시마의 풍경을 즐겨보는 것도 이곳 나오시마 섬 또 하나의 힐링 여행입니다. 나오시마는 예술의 섬이라고 불리며 한 해 수십만 명이 찾는 인기 관광지입니다. 쿠사마 에어의 작품 빨간호박, 노란호박이 굉장히 큰 역할을 했다고 할 수 있습니다. 그 밖에도 집프로젝트, 배내세뮤지엄, 안도뮤지엄, 지중미술관 등 볼거리가 넘쳐나 나오시마 섬은 2일 정도 여유를 갖고 천천히 둘러보기를 권장합니다. 나오시마의 자세한 여행 정보는 설명란과 더보기란에 올려놓도록 하겠습니다. 자, 그럼 자연과 예술이 공존하는 나오시마 섬 구석구석을 저와 함께 다녀보실까요? To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast in love?
see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're at the end. Startled our
every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on